பிரபாகரன் பேரை சொல்லி மீசையை முறுக்கு. பிரபாகரன் தாண்டா எங்கள் விடுதலை நெருப்பு. காலம் ஒன்றை தந்தானே நாங்கள் வெற்றி வாகை சூடிட. கண்ணு பட்டு போகுமே அவன் வீர வாழ்வை பாடிட. அவன் குடை ஒரு அழகு, அவன் நடை ஒரு அழகு, அவன் படை ஒரு அழகு, அவன் கொடை ஒரு அழகு, அவன் பேச்சொரு அழகு, கண் வீச்சொரு அழகு, அவன் சிரிப்பொரு அழகு, அவன் சிந்தனை அழகு. பிரபாகரன் பேரை சொல்லி மீசையை முறுக்கு. பிரபாகரன் தாண்டா எங்கள் விடுதலை நெருப்பு. தமிழ் ரிஃப்யூஜி கவுன்சில் சார்பாக சிட்னியிலிருந்து கல்யாணி இன்பகுமார் தலைமையிலும், மெல்போர்னிலிருந்து அரண் மயில்வானம் தலைமையிலும் ஆளுங்கட்சி தரப்பினரை சந்திப்பதற்கு ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்ததுக்கு அமைவாக தமிழர் ஏதிலிகள் கழகம் மார்ச் 6ஆம் தேதி 2023 அன்று கான்பரா பார்லிமெண்ட் முற்றத்தில் அனைத்து அகதிகளுக்கும் நிரந்தர விசா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேருந்துகளில் வந்து கலந்து கொண்டார்கள். I'm Ranka Imbakumar from the Tamil Refugee Council and I'm the spokesperson from Tamil Refugee Council. Tamil refugees from Melbourne, Canberra, Sydney attended the Canberra RAC rally in support for all refugees demanding permanent protection. We had more than 500 Tamil refugees attend and ensure that our voice was clearly heard amongst refugee voices. We also ensure that the acknowledgement of genocide is still alive and that conversation is still happening, because that is the reason why refugees cannot go back to Sri Lanka, and that is the reason why refugees left their own homeland Tamil Eelam. A delegation team went in, including myself, with 5 Eelam Tamil refugees who were witnesses of the ongoing genocide, and they met with Peter Khalil, senators of the Green Party, and also independent member Lydia Thorpe. All 3 different types of parties had given us different answers and different solutions to the issues that have been occurring for Eelam Tamil refugees. Lydia Thorpe was an individual that shone throughout the whole delegation team, and she explained that she will most definitely explain that the acknowledgement of genocide is still alive. And she will say in May that Mulli Vaikal has happened and that Mulli Vaikal is a painful time for our Eelam Tamils. We also heard from Peter Khalil, who will try and urge that there's a meeting with Andrew Giles with the refugee Tamil community. We also heard with Green Senators Jordan Steele John and also Senator Janet Rice, and they explained that they support that Tamil refugees continue having a voice. And all 3 different members took our report submission that had witnesses of genocide and reports given from the UN, from the ITJP, and from Pearl. All different types of reports were collated into one report from the Tamil Refugee Council that showed that the DFAT country report is still false and that should be changed in order to amplify the voices of Eelam Tamils that Sri Lanka is unsafe and that the genocide is still ongoing. பல அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒருங்கிணைத்தார்கள். அதாவது அனைத்து அகதிகளுக்கும் நிரந்தர பாதுகாப்பு விசா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அனைத்து அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைத்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈழத்தமிழர் சார்பாக தமிழர் ஏதிலிகள் கழகம் 10-11 வருடங்களுக்கு மேலாக வலி சுமந்த வேதனைகளின் வெளிப்பாடாக தங்களின் கோரிக்கைகளை முழக்கமிட்டு கொண்டு இருந்தார்கள்.
பாராளுமன்றத்திற்குள் ஆளுங்கட்சியான தொழிற்கட்சி செனட்டர் இருவரையும் சுயேட்சை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரையும் ஒரு சிறு குழுவினர் சென்று பாராளுமன்றத்திற்குள் ஆளுங்கட்சி தரப்பினரை சந்தித்து தங்கள் கோரிக்கையை மனுவாகவும் உரையாடியுள்ளார்கள். மெல்போர்னிலிருந்தும் சிட்னியிலிருந்தும் தமிழ் ரிஃப்யூஜி கவுன்சிலினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பல நூறு ஈழத்தமிழர் அகதிகள், பெண்கள், குழந்தைகள் பேதமின்றி அனைவரும் கலந்து கொண்டார்கள். தங்களின் கோரிக்கை பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி உணர்ச்சி பூர்வமாக கலந்து கொண்டார்கள். Another prison. Australia now, it feels like we are in prison. It's not any different like refugee camps. We can't go anywhere. We can't come back. So, what do we need? Permanent protection. Free refugees. Free refugees. Free refugees. எல்லோருக்கும் மீண்டும் வணக்கம். மெல்பர்ன்ல இருந்து வந்தாக்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்களை எல்லாரும் அரேஞ்ச் பண்றேன். தயவு செய்து இனிமேல் வரும் காலங்கள்ல மெல்பர்ன்ல மயில் வாகனம் அரேஞ்ச் பண்ணாருன்னா அவர் ஒருவருக்கும் கால் பண்ணாம நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் 5 பேரை இணைச்சு அல்ல 10 பேரை இணைச்சு அவருக்கு பலன் சேர்க்கணும். அதே போல சிட்டியில இருந்து வந்த மாறாக்கள் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஏற்பாடு செய்த கல்யாணி அவ அடிக்காம நீங்க அவருக்கு அழைச்சு எப்ப போராட்டம் நாங்க எத்தனை பேர் போறோம் நீங்க பேரை கொடுத்து நாங்கள் திரளணும். எங்களுடைய பசிக்கு நாங்கள் சாப்பிடுவது போல, எங்களுக்கு வருத்தம் வந்தால் நாங்கள் மருந்தெடுப்பது போல இது எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் கேட்டுத்தான் பெற வேணும். ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறார்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவர்களுடைய வேலையை குறைச்சு நாங்கள் எல்லாரும் 10 பேரை 20 பேரை நண்பர்களை யாருக்கு விசா இல்லையோ அவையெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த போராட்டத்துக்கு வலிச்சிருக்கணும். அத்தோட உங்களுக்கு இந்த இதுவரையில விசாக்களை போடாம அக்கறை இனமா இருக்கிற சில பேர் இருக்கிறீர்கள். மினிஸ்டருக்கு போடாம கூட சில பேர் வீட்டுல படுத்து கிடக்கிறோம். அவையில எல்லாரும் சொல்லி அந்த போம்புகளை நிரப்புறதுக்கு வசதி என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா நீங்க அதுக்கும் அழைச்சு பேசி என்னோட அந்த கல்யாணியோட அழைச்சு பேசி அந்த போம்புகளை நிரப்பி போறதுக்கு வழி செய்யுங்க. உங்களுக்கு அதுக்கான ஆலோசனை சரியான ஆக்களை அனுப்பி வைக்கிறதுக்கும் சில உதவிகளை நாங்கள் செய்யலாம். ஆகவே நாங்கள் சத்தம் போடாம இருந்தால் எல்லாருக்கும் முடியும் என்று போட்டு யார் ஒருவன் எங்களுக்காக போராடுவதன் நான் இருந்தோம் என்றால் எங்களுக்கான உரிமை மறுக்கப்படும் என்று நீங்கள் இந்த போராட்டத்துக்கு வராத ஆட்களுக்கும் சேர்த்து போராடி இருக்கிறீர்கள். ஆகவே இந்த அரிய பணியை நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கிற ஆட்கள் 10, 20, 30, 1000 என்று வரைக்குள்ளதான் குரல் கொடுக்கிறவருக்கு தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுப்பார்கள். ஆகவே அதை வலிச்சேருங்க. அந்த போராட்டத்துக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு இன்னும் 2.5 வருடம் இந்த கவர்மெண்ட் நீடிக்கும். இதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஆகவே நாங்கள் திரண்டு வந்து போராட வேண்டும். அந்த போராட்டத்தின் ஊடாக எங்களுக்கான உரிமையை பெற்றுக் கொள்ளணும். நாங்கள் இனப்படுகொலைக்கு உள்ளான ஒரு இனம். ஆகவே எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற மிச்ச சனத்தையும் பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எங்களுக்கு தான் இருக்கு. ஆகவே இதுல நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமிச்சு தமிழராக எழுந்து நின்று போராடி உங்களோட உரிமையை எங்களோட தேசத்தின் உரிமையை மீட்டெடுப்போம் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம். தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம். அனைத்து நாட்டு அகதிகளும் கலந்து கொண்டார்கள். குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்கள், பங்களாதேஷ், ஆப்கான், ஈரான், ஈராக் போன்ற பல நாட்டு அகதிகள் தங்களுக்கு நிரந்தர பாதுகாப்பு விசா வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் ஆக்ரோஷமான கோஷங்களுடன் முழக்கமிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள். What do you want?
Return it! No! 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 Free! Free! Before I start my speech, I acknowledge the traditional custodians of the land on which we work and live, and recognize their continuing connection to land, water and community. I pay respect to elders past, present and emerging. Sovereignty has never been ceded. It always was and always will be Aboriginal land. We recognize the past atrocities against Aboriginal and Torres Island peoples of this land, and that they are still struggling, and that Australia was founded on the genocide and dispossession of First Nation people. I am Geeta and I am a community childcare educator. I arrived here from Elam in 2013, hoping for a safer place for my family. Tamil Elam is situation in the northern and eastern district of Sri Lanka and has fallen victim to the 75 years of the ongoing genocide from the Sri Lankan state. That is the reason why most of us fled. We fled our own homeland that was facing genocide from everyone's eyes, and yet still the world fell silent to the atrocities. I came here to raise my children to live in a safe and welcoming environment, a place where I can educate my children. I am here to speak today about how the Albanese government had neglected the 12,000 people from getting permanent residency. I am happy that the government is giving 19,000 people permanent visa, but I am not sure why the government left out 12,000 people. We have all also been in limbo for almost 11 years. We have also worked and paid tax. We have also lived in Australia, but why leave out 12,000 people? My elder son is studying year 12 VCE. He has a passion to go to university and become an architect. But because our breaching visa, he is considered to be an overseas student and does not have access to HECS. He does not have the same opportunities. Many kids like my son are going through the same situation. Many families with goals, dreams, ambitions are in limbo and unsure their lives. Many families' lives are represented with a big question mark. Why put us this situation? Families from Pakistan, Afghanistan, Iran, Tamil Elam and many other countries are forced out because of wars and genocide, forced to leave their own country for the protection of their family and hope for a better future. Why put them in this situation? It's not fair. It's not fair. Every single one of us has been in this situation all of our lives, and we still are 12,000 people will still continue to live no hope for the future. How long do we have to suffer? How long do we have to suffer? Labour, you have been in power for more than 6 months. Do not change the system for one group, but change the system effectively, all together. Change the system to every single refugee is provided with permanent protection and released from detention. Children have fallen victim to system. Do not provide permanent protection for one family and leave other family behind.
not stop rallying and we will not stop expressing our voices. We will not stop rallying and we will not stop expressing our voices. We will keep fighting for refugees until every single person is free and is a permanent resident. புதிதாக ஆட்சிக்கு வந்துள்ள தொழிற்கட்சி அரசாங்கம் கடந்த ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கம் படகுகளில் வந்த அகதிகளை அவர்களை பராமரிப்பதிலும் அவர்களுக்கான கெடுபிடிகளை அதிகப்படியாக வைத்திருந்த காரணத்தினால் பலர் எதிரிகளாக்கப்பட்டு நீண்ட காலமாக கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்கள் நிரந்தர எதிர்காலம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் புதிய அரசாங்கம் ஓரளவு இணக்கமான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தது. அதிலும் அதை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அனைவருக்கும் அந்த சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு பல நாடுகளில் இருந்தும் படகுகளில் வந்த அகதிகள் இன்று கேன்பரா பாராளுமன்றத்துக்கு முன்பாக ஒன்று கூடி குரல் எழுப்பினார்கள், கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார்கள். எங்கள் தமிழ் எதிரிகள் கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் சிட்னி மெல்பர்னில் இருந்தும் பலர் இந்த நிகழ்விலே இணைந்து கொண்டார்கள். குறிப்பாக எதிரிகளாக விண்ணப்பங்கள் செலுத்திய பின் காத்திருப்பவர்களை கலந்து கொண்டார்கள். எமது ஈழத்தமிழ் ஏதிலிகள் கழகத்தின் பிரதிநிதி ஒருவரும் மற்றும் ஈழத்தமிழ் ஏதிலிகளும் அமைச்சர்கள் சிலரை சந்திப்பதற்கு பாராளுமன்றத்துக்குள் சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வலிகளையும் தங்களுடைய வேண்டுகோள்களையும் அங்கே முன்வைக்க சென்றிருக்கிறார்கள். My name is Prashant Kumarwa, and as you all know what we're here for, we've been doing our protest continuously until the Labour government opening the gates. So the gate we wanted to open is a permanent residency. That's what we need. So we're not here for no reason. We are here for our permanent residency. That's why we've been fighting. We also came by the same boat, same people like them. We not come from different planet. We also from same situation like them. So we need our permanent protection now. So this is our chance. People, you guys have to wake now. If you're not gonna wake, they're not gonna give us anything. They're not gonna provide us anything. They're gonna left behind us like they did earlier. It's been, so when we come like 2012, 13, and when we come, it's gonna be like 2 years, 3 years, 4 years, and it's been keep going and going and going. It's almost 11 years now. So if they're not gonna give us a visa now, permanent residency now, we're gonna left behind. Come on, guys, the 19,000 people come as the same situation like us. They got a permanent residency. Why not us? Why not us? And also, I'm really glad a lot of our Tamil community people come here and doing their protest and supporting and unite together and be fighting for our rights. The only way to win this protest, only way to fight and win this battle is protest. We have to keep doing our protest until we get our permanent residency. Keep doing it, keep supporting it. Like me, I had a terrible background story. I've been born as a Sri Lankan and grew up as an Indian refugee in refugee camp for almost 15 years. Almost 15 years I've been in a refugee camp and coming to our greatest land called Australia, and now I feel not safe at all. Not safe at all. We need our permanent residency now. Please don't let us behind. Thank you. But they didn't take any action in finalizing decisions for us, so we ended up in the hands of liberals. This was an unfair process and an unfair delay. They deliberately delayed all of our interviews. Now I am here in front of you as it has been 10 years. My family's case is currently before the courts as no decision has been made yet. In Australia, at least 94% of Tamil asylum applications are rejected by the Immigration Assessment Authority. Only 1 in 20 people are being accepted. It's a flawed system set up to fail asylum seekers like my parents. Refugees live in fear of deportation. My parents are under so much stress, which causes kids like me to stress too. Instead of worrying about education, we're now worrying about whether we have a safer future. At home, I see my parents worry anytime this topic is brought up. And I worry because I don't want to see my family upset.
I just want to live in a happy environment, and I think this is what most kids my age worry about too. You see, I shouldn't be here protesting for my freedom. I should be in a good environment where I'm with my friends and should be focused on my education. I should be having fun. I once came up on the scholarship program where I could get into one of the best schools in Victoria, but I couldn't apply for it because of my immigration status in Australia. I was disappointed to see how the Australian government lets non-refugees go for this scholarship while I couldn't. While kids like me couldn't. While refugees like me couldn't. There are too many restrictions for refugees. We live like prisoners. We left our families overseas. We can't leave this country if our loved ones pass away. We can't go visit our aunties, uncles and grandparents. When are we going to have the basic rights? Labour Party has been in power for more than 6 months. They have promised permanent protection for everybody. Despite fleeing a genocide where thousands of people are murdered, we were put through a false system. We call on Minister Andrew Giles and the Labour government to grant us a permanent visa immediately. Don't steal our future. Further delay is costing refugee lives. Every week, we're seeing someone die in our communities because of visa uncertainty. How many more lives do we need to lose for you to act on this? Free the refugees! 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 Permanent protection! What do we want? Permanent protection! When do we want it? Now! Thank you. And it will make not a big difference, then at least a small difference. Loud. If not a big difference, at least a small difference, it will change. I think this protest was very effective, and yeah, even if it doesn't make a big change, we at least got some recognition. Thank you. 2013 போட்டில் வந்து நாங்கள் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நாங்கள் இப்போ வந்து விக்டோரியா மாநிலத்திலேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு. ஏனென்றால் எங்களோட கேஸ் எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு முடிவும் சொல்லாமல் கோர்ட்ஸில் அப்படியே இருக்குது. கோர்ட்ஸில் இருக்குது எந்த ஒரு முடிவுமே சொல்லலை. எங்களை மாதிரி 12,000 மக்களுக்கு எந்த ஒரு முடியுமே கவர்மெண்ட் சொல்லாமல் கோர்ட்ஸ்லேயும் சரி எங்களை பற்றி எதுவுமே கலைக்காமல் இருக்கிறாங்க. நல்லபடியாக எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானம் வந்து எல்லாருக்கும் விசா கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சின்ன எங்களுடைய வேதனைகளை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மாதிரி இங்கே வந்து கலந்து கொண்டிருக்கோம். அதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம். I am Kritik Ramachandran. I study in year 7 and I'm 11 years old. I haven't been able to see my grandparents because I had to leave India when I was 1.5 years old. I don't have any memories of India. I don't have any memories of Sri Lanka or anything. I only have friends, family, memories here. So why would they want to send us back? Why would they want to send us back? They should be allowed. They shouldn't send us back because we came here for safety. And because we came here for safety, and we really needed it because we came down here because down in Sri Lanka it wasn't that safe. So we came here for safety! For safety! They should allow us to stay here because down in Sri Lanka right now there's a lot of unsafe things going on. If they send us down now, we don't know what's going to happen to us. We need safety! We need safety! We need safety! We need safety! 10 years too long! 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 11 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 years too long! We've been a refugee in Australia, and 11 years is more than enough. 11 years more than enough. More than enough! Enough is enough. Enough is enough! Enough is enough. Enough is enough! Enough is enough. Enough is enough! We want permanent protection here because we have found that this place is a safe place. It allows us to have good education, good workplaces, and all that. We
ஜனநாயக வழியிலே நின்று போராடும். நன்றி. Seeking asylum is a human right. நான் வந்து தமிழ்ல இங்கிலீஷ் எப்படி தமிழ்ல பேசலாம் பண்றேன் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் My name is Neil. I came from Ballarat. My name is Neil. I am coming from Ballarat for a 4-day sit-down strike. This is the first day. So I am here in Australia for 10 years, over 10 years with my family. One of my daughters are citizen here at the moment. We are in limbo and no work or no visa or anything. உங்களோட டிமாண்டை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை பத்தி என்ன வைக்கிறீங்க கோரிக்கை? What we want is we want the compassion for everyone. So I have created a motto that my motto is always compassion isn't about finding a solution. It is about making a solution. This is what we want. We want permanent residency for everyone, not only for the 19,000. Compassion is not for 19,000. We need it for everyone. That is. Refugees. Fiji, they say that Fiji, the laws should be so beautiful. For the past 15 years. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீலங்காவில் வாழ்வது கஷ்டம் என்றபடியால் தான் இவ்வளவு பேரும் தங்கள் உயிரை பயணம் வைத்து கடலை கடந்து வந்திருக்கின்றார்கள். இங்கு வந்த பிறகும் அவர்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாதபடியால் இன்று இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கின்றது. அதற்காகத்தான் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கின்றோம். எங்கள் நாடு மட்டுமல்ல, வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று இங்கு ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த கொடிகளை ஒரு இடத்தில் பஸ்களுக்கு கொண்டு போங்க. நீங்க வந்த பஸ்ஸுக்கு அப்படியே எல்லாரும் செல்லுங்க. எல்லாருக்கும் உணவுகள் அங்கே வழங்கப்படும். தேசிய கொடிய எல்லாத்தையும் நவேந்திரா காளிதாசன் கொடுங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இனப்படுகொலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். கிழக்கிலிருந்து அங்குலமாக எங்களுடைய நிலங்கள் பறிபோய் இன்று அங்குலங்கள் கிலோமீட்டர் கணக்கில் பறிபோய் இன்றைக்கு நாங்கள் பிரதேசங்களை கிழக்கில் அளந்து நிற்கிறோம். அதே போல முள்ளிவாய்க்கால் ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை சந்திக்கிறதுக்கு முதல் கிழக்கில் பல இனப்படுகொலை, வந்தார்முல படுகொலை, கொக்கட்டிச்சோள படுகொலை என்று தொடர்ச்சியாக பல இனப்படுகொலை சந்தித்த ஒரு இனம். ஆகவே இப்பொழுது அங்கே ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை நிலப்பறிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் இவற்றையெல்லாம் எடுத்துச் சொல்லி தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றோம். அந்த வகையிலே இனப்படுகொலை படுநாள் போராட்டத்தை நாங்கள் மே 14ஆம் தேதி சிட்னியிலும், ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதி பெல்மோ பார்க் சென்ட்ரலிலும், ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அந்த போராட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அங்கு நடந்ததொரு இனப்படுகொலை என்பதையும் நிரூபிப்பதனூடாகவும் தொடர்ச்சியாக
இன அழிப்புக்கு தமிழினம் உள்ளடக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றது என்பதை நிரூபிப்பதன் ஊடாகவும் இந்த விடயங்களை ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு எடுத்துச் செல்வதன் ஊடாகவும் எங்களுடைய பாதுகாப்பு விசாக்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வதோடு எங்களுடைய இனத்துக்கு ஒரு நிரந்தர விடுதலை வேண்டிக் கொடுப்பதும் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த வகையிலே எல்லா போராட்டங்களிலும் நாங்கள் கலந்து கொண்டு எல்லா போராட்டத்துக்கும் வலு சேர்த்து நாங்கள் உங்களுடைய மக்களுக்காகவும் எங்களுடைய உரிமைக்காகவும் தொடர்ந்து போராடுவோம் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம். மீண்டும் ஒருமுறை தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம்.